First of all, you a spiritualist person. Like are you a traditionalist? If I use that word. Yes, I am. Yes, I am. Okay, get one call your mother, call your family. Get one onwegi. I am me myself. Okay, so from your wisdom and experience, enwere situation mmadụ ga-alụ nwaanyị hapụ nwaanyị ya, nwanne ya nụrụ di ya, nwanne ya ata nwunye ya, ọ na-eme happen n'ala Igbo, ọ dị possible? It happens. I actually enwere a lot of things in them. Even ihe ogo ka ọnụ kwuru, enwere a lot of errors, and that is very misleading to even say it. I mean, add ya to Igbo tradition. Now I say that na traditionally mmadụ nwoke lụọla nwaanyị ihi wit nwaanyị mmadụ na ọwụhụ arụ n'ala Igbo mana ọ wee ihe ọjọọ. Gịnị wee ihe ọjọọ? Gịnị wee arụ? If he was here, it's just that I watch here most times his talk na very awesome. I don't know, but I don't want to be too direct, but ihe m chọrọ na ka no here biko nwanne m enweghị inidiri mata the Igbo traditions very well before gị pụta openly kwuo ụmụ ụka ndị na-asụ oyu, addressing it to these young ones to pick up. N'ala Igbo, firstly, nwoke have the right ma ị chọọ na ị chọrọ ịlụ more than one wife. But ịhụkwa nwaanyị ọbụla nụ na di, even ọgwụgwọ dịka di ya nwụọ na anwụọ, ọ ka nọ under that family, ụmụnne di ya nwere ike ịshara ya lụwakwa ya. She does not have the right unless oya nwa ji aka ya filie ikposhiza aha nde pụọ na family ahụ gazie lụgharịma di ma ọfọ imeme enyi gị gbazie mshi na ị ga-anọ nwaanyị nọ na di gị kpọọ nwaanyị nọ na di. Ịma na ọwụ mmehie nwere ike igbu gị nwa na-ekwu okwu ha ekwu. Ịma na ọ mmehie that can even shorten your life. Oh, yeah, with the highest arrow. And give me a gap wala because your utterances sound so direct and it sounds as though it's something that you can do. If you have done it by mistake or you think that whoever that have taught you, but again, a such thing away it causes untimely death. It causes generational curse. A lot of damages that it can cause to your finances. Oga cause rogi mpiampioria at the time that you want to start resting kiri wuru anwetra. Ndi ichie ben na giga very soon it causes prostrate. Ihe no na post onwe time ogeru gehu ndi ichie dwarf every kindred nwere dwarf mmụọ no na nguru ben na ha. Mmụọ ndị ahụ bịa ha apịa ga aka na kwampara mo you can't function again. There are certain things that so those things, all these things can happen traditionally speaking, or happen na Igbo, even to date. It happens. And what I was saying before, because that one actually was holding me so tight to talk on, even while he was talking, I had to digress to this particular topic. What I was saying about how dangerous all day umokorobia anyị ma ndị dede anyị. Because I am still young, I still know that they throw money 40, 45 years thereabout. It is very bad that no matter how you trust your brother, you can't trust yourself 100%. And when small mistakes in the name here and there that you don't know the point you don't know the feeling it's arises in her at that point, and you have a man you are keeping in that house. Get dress ya up ntoto ge ga wonu ga gbawambo. Likely the guy might be around. Ya urumbe nwanyi ge gaga through emotional problem or whatsoever. Mood swing, emotional trauma, emotional whatever. The boy no nga imaho the position yana the boy no as at that time. Ekwensu na adrunu. And not because that woman is not faithful to you, but because there is already something going on within her that might lure her to that situation. And here you cannot categorically blame that woman 100% because you yourself failed as a man.
because o nwere nge ị ga-anọ na as a man ashigoda hapụrụ gị nwa agbọghọbịa now normally ị ga-asị atọrọ m nwa ekwechighị m ile nwa anya for that kind of thing, but because that girl develop one at the right places, now our brain is wired that ahihie mara mma, we are automatically attracted to it. The first place your brain takes you to, down below and her upper body, you don't imagine, and once you have imagined it, your age, you will no longer realize that enwere ụmụ nwoke bụ na imagination, ha ga-eji imagination gbaa brazụọ nwaanyị like otu ị na-ekwu okwu, some men ewere imagination brazụọ gị like this. Enwere ụmụ nwoke dị like that. Maybe not me directly, but if it happens to be me or no nage, but what I'm trying to say is all the 100% possible that nwoke ga hụ now just with a nice shape gafege na road in amahonyo from anywhere. Imeni imagine, imeni assess. And that is also part of adultery. It's part of fornication. All right? So how much more to that situation a woman idewere nulo gi haporea nwokrobia? Such thing happens. You don't blame that. I've handled these cases more than 10 times. And you will see the men lamenting, bitterly lamenting. Uno okay, a lot of water. The fact na already right nwoke elo more than 2 wives, 3 wives na Igbo, Nwanyi ihe ilugidegekwe nwanyi. Naturally, I be very jealous. Unless onye the traditionally inclined, them water tradition of Fuma can easily accept this situation. Otherwise, even if you look the nwanyi, but him again your side, that person has that jealousy in her. Alright? So, and when certain things happen when you had to do, just like in here now, specifically keeping bestie. A lot of men still keep their bestie. But Kamjoga, before I get to that bestie, because I see the Leslie comment, the intellectually sound. Oga Kennedy or the Emihonanu or the easy one will be put. The board ne kuku ne instances, not only ni kuku. Many people now again a comment section. Habia here now, some of them gabia off point. Some of them ne kuku the hane kuku without instances. So again one bira ne kuku ne instances or one evidence that na. Imego experience some of the things in Eku. You are not just saying it for talking sake, but you are saying it out of your experiences based on the nature of job and the things in a handle. But in him cherejoge ehuna case wu korokoro nwoke lụ nwanyi hapu nwunye ya nwanne ya nwoke na-ata nwunye ya ehuna ebe o mere. I would answer you now. Listen. Before I answer you, just a second. I will just take 2 minutes before I answer this your question. And I am not being influenced by what they are writing, but a lot of people don't. There are certain things they don't know. I saw a comment that said, Gen Z don't turn eyes of the gods. Nnam ko unne monye dere that thing. You are seeing me here. I am educated as well as you are, or maybe you are not. If I have turned eyes of the gods, with what this generation look like, with the amount of hypocrisy and condemnation in this generation with Christianity and everything happening around this world, and I am proudly unable to come out here to talk as a traditionalist, you think I didn't fight not to be? There is something that is called destiny. That is why you've not found your place. When you find your place, when you know who you are, you see that statement you made there, you won't. Why would you even categorize me as Gen Z? What is it? People I handle. Don't go far, okay? And the Ayekuga against Christianity. Onye kuruku or tagging Christianity. Just Why is he calling me Gen Z? Can you listen? May you ignore? Okay, may the person ignore. So, may I address the question on Mjirogi? All right, sir. What was your question again? Meaning that the experience of this very question. He raised concern he raised. Onye na-alụ nwanyị hapụ nwunye ya na village. Nwanne ya nwoke anọrọ dia. Ha na-edina. Sometimes some of these guys on edina nwanyị their brother. I will answer you, yes. Now the thing is, I have seen most cases, not one, not two, like I told you earlier. Now, this person, I will use one person as an example, but I'm not calling anybody's name.
these are the things that come to me on daily basis. This person, ihe a nwanne di ya. Nwanne di ya na-ekwu okwu ya nọ na be di ya. Di ya zụọ ya na school. Zụchaa nwa okorobịa na school. This is a marriage of over 10 years. Then, with the kind of trust the man nwere ebe nwaanyị ya nọ, o ruru to the point ndị mmadụ bịa, according to when I started having counseling with them, o ruru to the point that I send the message that your wife is having an affair with somebody. I can show you proof. The man said it's a lie. He married this woman as a virgin. For onye kwuru okwu gbasara virgin. He married this woman as a virgin, yet, and he said he has never doubted his wife before, even though he has seen reasons to doubt, but he has never, because Ojidebe are red-handed. But lo and behold, this thing happened for closely 2 years under his nose, but he never knew. Until one fateful day, God opened his eyes to see it. Yonhuya with anya ya abo. Na the same ulo n'abalị, you can imagine n'abalị dimkpa nọ n'elu na-ehi ụra, nwaanyị ya agbatuo n'ala na that same ụlọ ahụ, nọrọ ebe ahụ na-have affair with nwa nwanne ya nwoke. He came down to come and change their light to solar. Lekwe nwaanyị ya there. I can't start talking about the scenario, how the position they were, but what it is that they were having an affair at that point. So you see, okay, this kind of thing happens. So being a virgin or not a virgin does not qualify or does not dignify you to say nwaanyị ga-echiti or nwaanyị agaghị echiti. There were a lot of women that were married as non-virgins, but they have self-respect. No matter the situation they find themselves in, they would never stoop that low. Even when we talk about it in the right context, the people that are even that have the tendency to fuck up is even these virgins. And the right tendency, if you want to make it a contest, they are the ones to be easily misled, easily influenced, easily changed mind. When okay, a good advice again for our people and quotation saw to ihe ndị ọjọọ na-emepụtasị n'ụwa anyị nọ n'ime kịta, ka advice you for our people based on this topic, right? So what I would say to our ladies is, no matter, once you have made a decision to be with a man, once you have made a decision to be with a man, in times of this infidelity and cheating, you make another decision as a woman, nature with nwoke, under this man's roof, you are still bearing this man's name. Chikoto kugono. Ejekwele ki ime na the man omega. Because the power you carry as a woman, give poor mehi ahụ nwoke ahụ mega. Nwoke ahụ ga-anwụ wiki. One. And maybe no biggie, imega here ka igbo the man, but imega n'ihi ihe ka o mege fuga gofu and ị chọrọ imegbara. But that your mmegbara will cause him untimely death, will cause him sicknesses. That both of you might even spend all your money that you have worked for in. And that same thing you are doing as a woman is bringing great cost upon your family, including your children. Because by the time it has crippled that man's finances, he can no longer finance and run that family. Giworo, the only person, you are thereby still giving him poison and giving your male children poison by going out and bringing him money and feeding every one of them. Nne kam jutugi. Achọrọ m ijutugo obere ajụjụ, kam jutugo ajụjụ. Ịma ile anya pesi na-efolo m ịma na otu m she man ma jutu ajụjụ mana ọwụ mkparị. Otu enu now
ịmara mma nwaanyị ndị niile nụ ihe ama na ịmara mma nke o kweruru gị enwekwara ndị kakwaghị mma nwekwe ndị kakwa mma ịghọtago. So that is life. So ihe m chere ịjụ gị na at this point of your life na ọ gị nwa choose ịdị single ka ọwụ na di abịabeghị? This is very deep. This is very deep. I would not say dear Biabe, right? And I am not completely single. Yes, I am not completely single, and I would not say dear Biabe, but maybe I would have been married long before now. But there are certain circumstances that surrounds the indecision that I was having at that time. But ihe game. Yeah, ihe meaning now otu ogbe nọ na like na elobeghị di as it stands now ọwụhụ before ọwụ ịchọbeghị. I don't know what could be the reason, but I nwere ihe wụ na achọbeghị maybe because of this, that. But ọwụhụ on the account of achọbeghị because of this, that per se. Okay. Mana ọwụ na ụmụ nwoke a na-ekwe abịa. No, they are coming. Okay. But nwaanyị iwu a traditionalist. Ka m jụọ gị ajụjụ. Ọwụhụ gị nwa pase. Listen. Ana m digress sometimes. Sometimes I digress. People know that I digress. That's why they don't send request. Ya wụrụkwa na ị na-abịa na platform a, ana m anụkata sometimes ma digress ya. Nwaanyị iwu a traditionalist. Ọlụbeghị di. O nwere ike ịrụ ọtụ maka njita ya ma ọ chọ ọwụ mos bet ma ọ chọ. Oga Chukwu merije. Dr. Sam, ka ị na-ekwu ọ na-eche ikwu okwu ịgbapụ ihe ahụ kwuo okwu ka anyị na-ekwu na nke ị na-ekwu n'ime. Nke Dr. Sam gbapụrụ people na-anụ ụda ya, nke ọ gbapụrụ agbapụ people na-anụ ụda ya. But eweliwe ajụjụ ma ọ na-adị ka ụtalị a na-apịa mmadụ because ama m na-ajụ ndị mmadụ ajụjụ ha na-eme wankai. Ajụjụ ma ọ na-ata akpụ. Amaghị m gị afụmaka. Okay, gwakwuwe. The thing bụ nwaanyị na-alụbeghị di zoku automatically for you to be potent enough to function in that position or in that in fact, for you to be very potent and your words to be potent to function and to work when you work for people, you need to be very sacred. You need to be very 100%. You need to, this is the thing. You need to be very sacred in the sense that, okay, you said 100%, right? Now, I can't say 100% for some people. I don't know, but I can only speak for myself, right? Now, in this situation, onwere ndị akpọrọ oku zago oku ha na-alụbeghị di. Now, ha nwere a fiancé kind of, mana onye ha akwụbu ụgwọ isi ha. Now, maybe they still have affair with that same person. But ogunwama otu gị na chi gị shi ekpu. Ogunwama how effective it is for you even when you sleep out, not being fully and traditionally married and confirmed by the spirit that you are now ordained as a wife under a man. Ogunwama otu gị na chi gị shi arụkọ. All right? Now, but if you want to be very potent enough in what you do, in that your traditional state, as a priestess that you are, the only potency that gives you girono madoro onugere is idewo onwe gi nso. A lot of people forever in the course of your titleship as a traditionalist, just for the hold on, just for that particular period in iji ọrụ n'aka, in the forever in the course of titleship ahụ iji
Okay, Am I mana. meaning the titleship? Being I'm a chief priest or traditionalist is a title, traditional title. Yeah. it's I won't call it title. When you there is difference between title and being called. Title, ihe mmadụ ga-enye gị. Somebody can give you a title. If you're called, you're called. It's different. Game with a pastor, say pastor, na pastor. Being a pastor, what title? No, it's not a title. It's not a title. So, but what I have to say is, as long as you are ready to answer your call, before any single person or any single woman you see anywhere, onye ọrụ awụhụ like something ihe anụhụ in your portfolio, onweghị mgbe ọbụla iche gị na ihe ri otu you will ever find yourself in this kind of situation, and you suddenly life started carrying you around, and you find yourself in it, accepting it and doing it. Before you accept it, there must have been enwene case im treatri na this platform. Ana m ekwu okwu ka m mee gị ka ife ile bad, mana ana m ekwu reality but na ọwụ about you. Enwere ana m anụ ama nwaanyị enwere ọgwụ ndị traditionalist a na-eji kewu that na for example nke nwoke hụ nwaanyị taa nwaanyị ahụ o wiki ịma even nwoke ahụ ozi ihe anya ya ga-anọ ke nwaanyị taa nwoke ahụ enwe ike ịhụzi nwaanyị ọzọ ya aba ya anya. For example, enwere one na-akweche m na iwu onye Imo steeti ana m asụ Igbo na-asụ asụsụ ndị bekee ịtawu mmekọ nwoke na nwaanyị achọrọ m ikwu ka ọ dị more vulgar, achọrọ m ebend so ihe m na-ekwu that na anụrụ na m na platform a nwoke a young guy meet a single mother of 4 and the woman tọrọ ya with almost 12 years, okay, and the woman ha nọ ihe a mere n'ala Igbo n'Imo State. The guy agakwuru o mere na this platform like last year ka ihe a mere. Ama how many people can remember. The guy abịarute say that na nwanne ya bịara ka a traditionalist rụọ na ya ọrụ Eze'nwanyi. Oga Kennedy akwiri ichetere enwere mgbe ihe a mere ebe last year. The guy agaruzie dia from there the Eze'nwanyi apịrị ya taa ya ihe na-adị mma like not all Eze'nwanyi, okay, I don't generalize, mana this particular woman ewere ya in fact taa ya ihe na-adị mma. And the secondly now ọ na-adị m ka ọwụ na ọ na-adị m ka cases ndị m nwetarele Eze'nwanyi ọbụla sịrị nwa okorobịa Ebonyi ọ nwoke ọbụla Ebonyi, nwoke ahụ ewu ike ya nwee hapụ nwaanyị ahụ aka dịka nga eji nkọ na-akọpụta ihe nọ n'ala. So m na-ajụ the thing ọ na-agba m gharị nne ama m enwere ọgwụ eji eme ihe dị otu a ha nwee hapụ Eze'nwanyi ahụ na dịka nga eji nkọ. So mana ọwụhụ dị that part ka m na-achọ ikwu. The part m na-achọ ikwu that na those Eze'nwanyi mere ihe dị otu ahụ ha emerugo their power, ha contravene na their power. okay. Ọkwefu ka m si ekwu nke m asị na ebe onye marụrụ ka ọ na-ekwuru, alright, mana I try to be very vast in this calling because ọ dịrị m very hard to be here today, and ihe ọbụla m na-amaghị isi na-amaghị ọ dị ya I can't proudly come out to speak about it. So ọkwa ịhụrụ ihe gbasara ndị Eze'nwanyi ihe i kwuru now ka m gwa gị eziokwu my brother, this was part of the reasons why I never wanted to answer this call, because a lot of our traditionalists ndị nwaanyị has rabbled this calling of a thing. Hey, metoshiala ya to the point that even if this is something that is in your destiny to do as a young person, the moment you embark into the journey, you are automatically being generalized as ahonjo ofonye butere. You can imagine such a thing happening in a platform where we have up to, because I come to your life sometimes 1,000 something, sometimes 2,000 people watching, and such kind of thing is being discussed about Eze'nwanyi. So what name do they have outside of their chamber and outside of people who they are working for? So, but concerning your question, nwanyi obula,
even if people will come after me, obasaro na ma agmekwu ya otu o shere. Nwaanyị ọbụla bụ Eze'nwanyi. Ọ nwa okorobịa ọbụla ị gara na kiye asa Eze'nwanyi. Gị ruo nga ahụ, nwaanyị ahụ elewe gị anya. Ọ gwawa gị okwu anyhow. Otu na awọta ha, ịma na ihe agafe ne don't be silly. Nnam, the moment o lere gị anya 2 times in that way, you can't defend the person spiritually because you don't know what the person has. Ibra kono na gono, for you to come to her to work for you means she has supernatural power that you do not have, and she has powers that she can put you under spell. Now, but this is individual differences, okay? Otu ordinana, ko dekwa n'ụka, all right? Because it's more like an opponent. Mba owe hapu ụka ka more than I know Igbo ordinale ga-akpọ ụka. Mgbe ọbụla ikwu ha na ọdịnala ga-ekwu ụka, go to all the ndị ụka church pages niile ha na-epreach a na-akpọkwa ndị ọdịnala. So it has become an opponent. Ihe ọbụla ikwu ga-ewitat gịnị kwuo na-ekwu ubi ya adịghị ka ikwutege ihe, all right? So this is it. It must not suit you. But otu oshide. But otu oshide na ebe ndị ogbo ka oshidekwa na ebe ndị na-ekwu okwu. Ị na-aghọta? Now gị gaa na ke onye Eze'nwanyi. You lewe gị anya otu na-adịghị mma, and maybe gị na onye a enweghị any relationship from Adams, but it also bịa to the person enwe sudden kind of scenario lead get to relationship that you yourself in your right senses, you know that maybe in your right senses gị na onye agaghị emekọnwe ihe. Nnam, go and look for what is doing you. Okay, so 2 questions ka nwere more then onye ọzọ ekwu. Just 2 questions, you know. 2 questions. The first question m chere elu. Enwere nwoke esi edebegha ready na ịchọbeghị ịlụ for now. Enwere nwoke wuru ike ịbịara gị di na aga ịlụ di na. Decision ga change ka ọwụ na ihe ọ masịrị nwoke ahụ wụrụ edebegha ready for now. I told you I am not completely single, right? Oh, meaning that na ịnọ na talking stage, something like that. Enwere onye gị na ịkpaga chere elu. Ikpo on your talking stage, amazi. But I'm gonna I am not completely single. Kam juzie gị nke a agbara gị na enwere m 2 question eju gị. Okay, nke a bet number 1 ka anyị ka nọ n'ime ya. So ya na join gị na support ihe anyị na-eme here. And ị mara na ihe ị na-abịa na page ihe ọbụla i kwuru here can go viral in all social platforms. Not only on this very app, every app, both on YouTube, because of their policies. So, but ihem chere joge my sister, ihem chere joge now, or the advisable, on a talking stage. Man, a talking stage could possibly lead to marriage. Maybe. Ya wuru that no get lead to marriage. Ka advice not just for yourself, but for other young ladies. Or the advisable a test before game accept game hishigi, or the advisable from a young people perspective as a young lady, or the advisable before working so na look one negi be your bobo come to my bed, let's or the advisable. You understand what I mean now? Nane, I can call again. Aji na jum na omara mma. Mana, direct ya to me, you won't get the right answer because onye ọbụla bịara na this boss omega assign imenwe ihe ya genti ele anya directed him to you to speak from what you think, not that you are doing it or you are not doing it, but to speak from what you think. Before me genti kam lando ihe meanere wona in on a talking stage, which can be married or not married, but using your experience to answer my question, is it advisable na before one ya Lord ki ikpeazụ ka ọgbọrọ ọhụrụ awụhụ ndị mbụ ndị nna nna anyị ha, or the advisable is nne before ikweta onye enyi gakwa test kwa marakwa amụghị ọ na-ekpekwa ekpe ka aka Chukwu meriji, amụghị ọ na-akpọdekwa isi n'ala ka nga mbe ndara aka ịghọtago ka ị ghara iwe lụsịa di ịgba anya anụrụkwa gị n'iro ịnụ maka dị ama so ọ dị advisable. Okay, Juchala. Enwere ụzọ ihe abụọ nọ n'okwu ejuru na 1 m ga-ebu ụzọ gwa gị. Ọ bụ na m sị gị na ọ dị advisable
ịga gị test ya. Ihe a na-ekwukwe bụ na isi na ọwụ ị na-ajụ m nke ụmụ nwaanyị ndị ga-egete gee, right? Ọ bụ na ị na-achị ka ị gaa gị nye gị wuru virgin a na-ekwu nnụnụ anụ na aka na-aha ma virgin na ha bụ the most wanted. Cherekwe ọgachukwu meri ji chere ịjụọla ajụjụ chere ka m saa gị. Now this is to the ladies nọ here, okay? Ọkwa ị na-anụ ka a na-ekwu virginity wu a very standard level ụmụ nwoke na-ele anya. Ihe nwere advantage nwere disadvantage. Ọ nụrụ gị ikwu ma ọ wee chọrọ iwu virgin before gị lụọ di, okay? Isikwa na ịchọghị iwu virgin before gị lụọ di na ị chọrọ ime onye na-alụ to avoid tomorrow gị keep we bestie, because ọ na ihe virgin ahụ ị ga-agawazi nga ahụ gị rụzie gị marazi that o nwere ike osutu nkwe gị echizi gị filiwezie na ị chọrọ ịhụ kara ihe ịhụ gadie. Ọ ya ga-lead to this infidelity a na-ekwu okwu ya. But ọ bụkwa na isi na ị chọrọ iwu virgin before gị lụọ di, ọ dịkwa mma, ọ wee ezigbo agwa. But another thing nụkwa ya n'ebe ahụ bụ ọkwa ị na-ahụ otu anyị niile nọ ebe a now. For people that may be in my kind of situation or they will find themselves in my position. Oti ishe drip gam ama m ebe ichoro kam ama m echiri ịgba m handicap. Ị na-achọ gị jụọ mmadụ ajụjụ agwa gị otu o esi tụọ ụtọ na ntị gị so that you postuo ya ọ bụrụ gị kekpum. Chere ka m gwa gị ihe a na-ekwu abụrụ ọsọ naanị mụ na gị na-ene ya, nwee ndị ọzọ na-ene ya na-anụ. Na ọ bụrụ na ọ bụ for ndị young people ndị find themselves in this situation of ihe calling in that, I will always tell you, my sister, if you find yourself and you're still single, for you to be effective enough, you need to ọnụ ntọgịa ọnụ aji arụ ọrụ ọnụ na-eji ekwubi okwu need to active, and the amount of failure we are having and people, the kind of bad references we are getting, it is alarming, and it is happening because of an otunga. It is happening because of an otunga. Sekwa m na the other side no ya nwa kacha mma o. Mana onwe ihe mmadụ bịa to you weta ego ya sị gị meri ahịa hoping that, and you know that this generation now I like her culture, I like her tradition. Ha jisizi ike bịa kete gị ndo ịchọrọ imere ha ihe imecha ihe ọ gaghị awụ ọkụ ya because imetọchichala onwe gị. Imetọchicha onwe gị gakwa ga mee your cleansing. Nne m, the tendency for that spirit that is working with you to leave you, it is 100%. Achọrọ m ikwu okwu, enwere ihe m jiri correct. Go ahead. Ibe nwe onye ma ihe niile, enwere ihe m ma ị na-amaghị, nwe ihe ịma m na-amaghị. Generation a nke ugbu a, ngwa gị okwu gị mee research. Ha like culture kara generation my mother, my father. But generation a don't keep the culture. Listen to me. Enwere ihe dị iche, I like this thing, but I don't keep it. For example, I like m ebe a na-ekwu eziokwu, but awụghị m onye eziokwu. For example, ka m nye gị example. Na 80% of our fathers na-aga ụka. 80% of ebe na my village, ndị okenye na-agacha ụka. Ha na enwere ihe na-akpọ nzukọ, ụlọ nzukọ. Mana ebe na my community, ana m ekwu okwu TikTok, 80% of ndị mpa anyị ha na-aga ụka emekwe tradition. Ha na-eme tradition na-emekwe ihe ụka na-aga chọọchị, okay? Mana ha na-ekipụ ya. Mana 80% of ụmụ okorobịa ndị ka ugbu a anaghị aga ụka, but ha like ihe culture, but ha na-ekipụ culture. Amami ghọtara ebe m si ihe m na-agwa gị eziokwu. Ị ga-ahụ somebody ya enwe interest about Igbo culture and tradition, mana ya hụ nwunye mmadụ ya ebie ya ọhụ, and ọ mana ọ dị against our tradition. I'm saying it for us to have a better society and a change. Akwa ịghọtara angle m na-ekwu. I don't know if you are getting me. Yes. So now, I think I have clarified that part. So the part, back to the question, because I heard na dre bomb sense. So, I'm saying back to the question na jogi. Ya wuru na enwe a young lady chọrọ ịlụ di, not you. No chọrọ ịlụ di. Chidimma chọrọ ịlụ di, ya bịa to you, Jennifer. Sị gị biko, ọ ya test ya nwoke ka ọ ya just ma accept ka eme ihe isi ya ka ọ lụwazie. Ke ihe ga-agwa ya, asị gị ka ihe ga-agwa ya, ama m ihe na-agba, just zam straight.
ka ihe ị ga-agwa ya? Ọkwa ihe m ga-agwa ya. Dọta achịala dọta ka ị ghọtara ebe ọ na-achọ ibuba m, gị ghọtakwa ihe m chere ime ya hia. Ka ihe ị ga-agwa ya? Exactly. ịma onye iberibe dị ka m chọrọ na ịmata ihe ya nwawu GPHD mata ihe ọ ga-ekwu. Ihe m ga-agwa ya, o nwere ilulu mpa m na-atụ o mere nze pụọ sị ngwugwu a ga-atọhe atọhe ọrịa mme ịshapụ ya n'ụzọ. Ị na-anụ? Lewe m anya, kpuwe m anya, ihe ahụ ị chọrọ ịnụ ọwụ ị gaghị anụ ya. Dadi m si ngwugwu a ga-atọhe atọhe arị mme ịtọhe n'ụzọ. A sịkwanụ ndụmọdụ ka mma ka mmadụ ji aka mee gịnị duo onwe ya. M ga-adụ gị ọdụ nke m ji bụrụ onwe m. Ndụcha gị ọdụ ọmasịzie gị mezie nke chọrọ gịnị, maka ọngụnwa ishu ahụ ọkwa ngụnwa ka ọ ga-afụ. Ọnwụ m ga-agbatara gị shu, mana ihe m ga-agwa gị bụ ihe m nwere ike gwa gị site n'ọnọdụ m nọ asọ onye na-atụziri mmadụ aka. M ga-atụziri gị aka ụzọ jiri eji. Ife ilizie na nke a na ihe a na onye I take everything she say, no, but this one I want to go extra. Ọ nọrọ gị because echi ọ bụ na imeghe ya ị gaghị asị na ọmụmụ agwa gị sị ga-emeni ya. Ịghọtago? Mana one thing na-acha gị bụ na dadi m si ngwugwu a ga-atọhe atọhe na ọ dịghị mma ịtọhe n'ụzọ. Nwere ike tọhe ya ka shikwe ya. No, it's okay, Mr. Hopefully. So ihe m chere ịjụ gị na enwe ebe a na-adụtara mmadụ iyi, akwa ịma ihe wee dọtara mmadụ iyi. Asị m na kemgbe nwaanyị akwa eme tradishọn na ọ matụbe nwoke kemgbe o bidoro mewe ihe tradishọn, kemgbe ọ kwụrụ mee crown as a traditionalist na ọ mabe nwoke, and always good recommendation. Mary J gaa ṅụọra nwaanyị iyi na ọ matụbe nwoke. Ị nwere ike ka ị nụrụ di a ya wụrụ na m na-achọ ịṅụ dị iyi, ka ihe ị ga-eme? Onye ka ị chọrọ ịṅụra dị iyi? Somebody asị m ṅụtara this lady iyi na onye a wee ezigbo mmadụ. Nnechere ana m enye instances. Hold on. Okay. Somebody asị kemgbe o kwuru mara this Jenny Mara na ọ wee call traditionalist na ọ matụbe nwoke na ọ na-eme ihe ọ na-emete na Mary J beti ego gị niile ọ matụbe nwoke ka ọ wụkwa for her life, but kemgbe o kwuru wụrụ a certified traditionalist. Ị ga-asị m ịnụrụ arandụ ma m chịrị ibeti ego ahụ, ka ihe ị ga-eme? Ọmụa ka iji eme dị contents ga-asef. Ọmụa ka iji eme ihe niile ndị nọ. Ọgachukwu Mary J chere ka m si agị. There was a topic. But ị na-ekwuzi okwu a. Mba, ọwụzi that one chere. When you want to digress on a topic, you digress 1, 2, 3, 4. This is the 5th one now. But that thing you want to hear. But you haven't answered me. I will answer you. Anyone. I've answered you the first, second, third. This one now is the 5th one. And yet you are still seeking for more question so that it will give you this thing. I will oblige you. Now, you are asking if Nnọrọ ebe your person na achọrọ ịṅụtara m iyi na maybe beghị ụdịka ndụ dị otu a. Ka m wọpụ ịṅụta iyi beti enwe ha na-akpọ beti. Okay. Before you use yourself. Because ihe nji wọpụ ịṅụ iwu your job. Ịghọtago that ihe wee deep word. Ka m use betting. Yes. Nne gaa n'iru. Before gị betiwa ihe n'isi m, you have to know me, right? Abi? And by knowing you enwere so many things m ga-ahụ nwere ike ime m si mba agakwa m aṅụ ngwa kwuwe. Before gị put way bet n'isi m, you have to know me. You must have encountered me. There must have been certain things that you can tell about me before give birth was something over my head, right?
not because of this central conversation we are having here, few minutes or this thing now, we are on section of this conversation, then you want to bet over my head. It is not, it's not doable. This particular statement now is not something that, it's not placeable. You can't place it in a context of maybe a bet over my head. Now, but if you place this your question, maybe like onye mamu one na onwere ike isi okay, I think kambe m ji mara Jenny oji bido zawa call ya. I don't think I can say maybe omele something like this. And even that is something that you cannot even bet over somebody's head. Okay. Okay, It's thank you. not Thank you. something you can bet over someone's head. Thank you so much. If there is anything, Ajoka in our art, when anything the anima ask and Majoki Hana or probing question. And when any question Joge the very probing in nature. What cool that. Fonda say drop her, I'm not dropping her. Instead, I like her energy to the platform, okay? But the only thing actually the very diplomatic. You know, if there is anything, if there are two things you regret in life, what are those two things? Because no life without regret. Okay? Achọrọ m inye gị soft landing. Ka m bụrụ ebe ajụwa gị ihe shiri ike. Because m bịa na doggy, ị ga-adaba. Ịjụọkwa m mma na-asakwa gị. Ịjụọkwa m mma na-asa gị. Today na. Today ka ntị ike bịa na life gị. Ịjụọkwa m mma na-asakwa gị. Nwanyị ọma chere oliwe. Ihe m chere ịjụ gị, ya wụrụ na no life without any single regret. Okay? Ya wụrụ na ị ga-asị enwere ụzọ ihe atọ ma ọ abụọ regret. What are those things? Sincerely, the first thing I would say I sincerely deeply regret is not finding myself earlier than now. Secondly, it is not listening to the voices that spoke to me about myself earlier than now, because I was having signs, I was having visitations, but because I am this person that I was raised in a Christian home. My mom, my dad never believed that this kind of thing is something that would happen, but it came from their fathers. But they wanted me to be that direction. They have placed me, go to school, do your masters and all that. Now, these are the two things that I sincerely and deeply regret, and I know the damages it has caused to my life. I sincerely regret not having found myself earlier than now. And thirdly is, what other thing? Okay, keep it there. So having said that, ihe ọzọ gbakọtara m n'obi now, ịbago relationship before, ya wụ na work on out. Yes, I'm not going to sit here and tell you about being relationship before, yeah? I have been in a relationship before, but I am also not going to say or walk out. All right, because in that same relationship, if it is going to work or not going to work, I still stand in a place to make it work or not. It is still within my control to say this is what it will be and this is not what it will be. Yeah. So with your wisdom now, do you think now when a capacity put to marriage Lord, when a capacity put to marriage chekota ya work? Do you think you have the knowledge and what it takes? Chekota marriage gono ya work ka ọ ghara ewu alụ agbasa ndị ụwa achịwago ọchị si lekwa onye asọ onye ntu? Do you think you have that intellectual capacity? You know, that mental strength. Amakwa m na iwu obere nwa ahụ, but ama m ghọtara ebe m na-ajụ. So achọm ka find my questions very offensive, you know. So do you think you have that capacity una Lord now, whether nwoke ahụ dịgodi stubborn, nwoke ahụ wurugodi a womanizer, mana ị nwere what it takes ịchịkọta the marriage ọnụ mee ya otu a marriage ahụ akwụrụ chịm n'agbanyeghị challenges
name imposed to any marriage? Firstly, I say ịmara onye na-adịghị gị mma ime enyi adịghị mma ọlụlụ. Onye otu am nọ now, there is no way m ga-eji mewe enyi m hụ ehumanizer. Enweghị ewu ehumanizer, nweghị ewu somebody come gas straight to tell you this is the kind of life I want to live. In case of HU, give him na mege ihe dị ụta, mana that na this thing is part of the things that resonate well with me that I may want to venture into tomorrow in future. Owugodi by njakịrị, owu by egwuregwu, the man says this is the kind of thing I may do in future. I pick it because I am very sensitive and I know how to read energy. So when I'm dealing with people, Okay, so do you believe na you get discover when you very well before you have a marriage? You have to discover yourself, know what I already know myself. I have discovered myself. Discover this, and the marriage job Ebranya with the good intention. Marriage job Ebagaya with the full mind and intentions, right? Just yes or no, Kamneku? Definitely. So that now bring me to this question. Ke ihe nwoke ga-eme gị na as Igbo woman we traditionalist gị seek for a divorce? Ke ihe nwoke nwere ike ime gị na gị seek for a divorce? Divorce. Divorce is not a language for me. Divorce. So meaning that if divorce are a language, whatever you are not leaving the marriage. Or hold on. When you ask me, allow me to digest before you go into a new section. Yeah, divorce is not a language for me in the sense that certain things we see as reasons for divorce in this modern time will not directly be a reason for me, and I cannot marry somebody. The one that would even make the word divorce to become a case for me might be or would be when a man raises his hand on me. But there is no way there will never be in a situation I would find myself in that situation where I would end up with a man that will raise his hand on me. Aside from you beating me, ichiche elu nwaanyị ọzọ, nna m kpọte ya n'ụlọ. Yes. Isi chọrọ elu nwaanyị ọzọ, kpọte ya n'ụlọ. 100%. Nwoke lụọ gị sọ chọrọ ịlụ second wife. Ị ga-asị mba, you can't take it. Ị ga-asị ya kpọta ya n'ụlọ. Gị nwoke lụọ m sọ chọrọ ịlụ second wife. Nna m, I need him eju gị eleghị m na-emete gị. Because me coming into marriage, becoming one with you, I'm coming in to give you my all and my best. I am there so that we will make it work. So if by any chance your quest you still have the quest of, taking in another woman, it is not because I am not good enough. It is because you desire to be with someone. You still want to enlarge your coast. Either you want to multiply more, or you still find there is still pleasure you are looking for that you are not getting from me. Aga m egburu go onwe m. Ihe m ga-eme wu ka ahụ m ga-eme mme mama na emere m ihe as nwaanyị nọ na di. Then gị si chọrọ more. Ịkpọtakwa ya anyị etikọta aka ọnụ. Nyewe gị otu ahụ isi chọọ, but before you bring somebody, ị ga-akpọtakwa onye isi kpụkọtara ọnụ. All right? Okay, so now nwoke chịrị ịlụ nwaanyị ọzọ ya kpọta ya n'ụlọ. Ka m jụtụ gị ajụjụ ndị Gen Z nna ajụ ndị Gen Z mana ewuhụ Gen Z, but ka m jụọ gị ajụjụ. Nwoke lụọ gị lụzie nwaanyị ọzọ ya wụ second wife. Ya sị na ọ chọrọ ka unu gbachido onwe unu ụlọ mee kwọkịrịkwọ ke ndị ihe a na-akpọ threesome, mana ya wụrụ nne hold on. Agbala ọsọ. Nne chere agbala ọsọ. Awụ m onye nne hold on. Nke a na-akpọ threesome, mana ọwụ threesome ke ndị ụwa. Ihe a threesome ke family. Ke di na nwunye. Ọwarụ as a traditionalist, ị ga-decline ya ka ị ga-ahụ ya as far as my husband want it
and we are legally married, I am part of the project. That I am part of the project. Because I'm a good woman. I'm a submissive. I know that you are a submissive woman. So can you answer it, please? Yes, Ngwale, one thing bụ ọnọdụ m as a traditionalist as onye akpọrọ oku, I am very sacred. Nwaanyị a mụ na ya ga-eje. Now there are people I cannot interchange energy with. But all digi, manakwa no all digi. Gemenu ntenu asịga m nwaanyị gewe ntị ịjụọ m ajụ gị hapụ m ekwuo. Gị jụọ m ajụ gị ha m ekwuo kem. Now, nwaanyị ahụ now, energy I mean. Why is he hanging? Energy I mean wo nwaanyị ahụ o ji ezi obi ya nabatakwa m as co-wife ya. Before mụ na ga eje for week. Ijikwa ezi obi gị nabata m. Because one, I cannot come where there is bad forces. And me, if you have bad energy, I will already see that you have bad energy. That is first. I can't be in that situation. Also, go because at that point, that is the point of vulnerability. Okay? Now, gina yawo na muna gelukwa go ofudi iji obi ojo abiaga. Gina di anyi no cha mgbe muna di m ga ano aso di m nuru na odi m muna di m gara ano ama m ihe owo nne nwere ihe imere na ahụ di m ahụ before ma aga nga ahụ memelukwe ya wotara yes memeluo ya before ma aga so that ihe imere aga work n'isi m wotara so aga ma no di m obi ga adịghị mma m na-aga abịa na emekọ ndụ ọ dịghị no possible. That is the lowest point of vulnerability I can be in. And if I find myself in that situation, interchanging energy with you at that point, ihe Hebrew can easily affect me, because that is the point of no matter show dimu, whatever nugini me at that point, imege that act tends to walk away from you at that point first, because you are now in the state of a human. Ihe will completely in nobody as an ordinary person. As at that time, eganu n'elu ihe na agashi alai mmụọ ga ya no go no shift o na ihe mege nga na you are performing as a human being ewu. So ihe obula a project na gi at that point na can easily touch you if you are not spiritually or highly activated at that point. Ya urokwa na the lady energy ya dey clean like you, and the digger of no the thing. Ega say my onye nwem, I am part of the project. I'm not here chore na igikwa na ani anti ge ị ga anusi ofuma. Owuru na amam ni ihe chore enu. Ị ga no le ihe ogasa m na agba. Ogasa m kpojukwela okwu o. Ị ga akpojukwu okwu ebe rush ga abịa ganga. Le owuru na obi ya dị ọcha. Ele ya na-ekwu na emewe na ya eru aka ike shie ya n'imi na akwa ihe ọ chọrọ. Oh yeah, with the thing na. So far no obi gị dị ọcha. So far no obi ya dị ọcha, enwe ihe o mere. Enwe ihe o mere. What will hold to the nke Are you tense by your answers in any? Do you feel tense? Do I look tense? Do I look tense in any way? Does my utterance sound tense? If you go to my page, I can host you more than 1 hour. Even though I'm not so popular and I don't always come to TikTok, if you keep, I can host you more than 2 hours, in as much as you are bringing topics that resonate well with me. If it doesn't resonate well and I am not indirectly imparting knowledge, I will just dismiss. So that is it. But before onye obula m fire ga question, mara na enwere ihe m hụrụ, the tempo ịghọtago, mara na enwere ihe ọ na-ekwu gbashiri ike. Owu nwanyị niile na-abịa m na-afaya mgbe ọbụla ịhụrụ mmadụ bịara na my boss, m na-afaya ya question, mana ya na-adara gị, mana na ihe okwu gị ana m like ya, okay? Despite that she might not say it the way I want to hear, but meaning that I like the energy. But ihe m chere jụ gị, ụmụ nwanyị ndị a na-asị they cannot, their husband lost second wife, hey, divorce. What is excuse me? I'm not gonna make accept. I just send now how many friend requests I send again. I'm not gonna make accept. I just send now how many friend requests I send again. I'm not gonna make accept.
Okay. Where? Excuse me, nechere. Oh, so ụmụ nwanyị ndị a na-asị that na di ha chụọ nwaanyị ọzọ chere ịlụ second wife, they will divorce. Get your advice to them. Ka ife na ihe awa okwu social media ka ha na-ekwu. Ịghọtago because isi na enwe ihe o mere. Mana a lot of ụmụ nwanyị ga-asị tọfịa ka onye a pick me, this lady pick me. Because e nwere otu isi na ị ga-eme ya accept. Ha ga-akpọ some ga-akpọ gị pick me. Okay, so can advice give to them? Yes. Then I pick me for accepting your husband to marry a second wife. Listen, the thing is, firstly, individual differences. Secondly, orientation and belief.